Dear viewers, இந்த வீடியோல let us discuss a beautiful idea called connected components. ஸோ இது எப்படி டிஃபைன் பண்றேன் அப்படின்னா, first let us consider a topological space. So let capital X be a topological space. X be a topological space. Topological space. இப்போ நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா, இதுல ரெண்டு எலமெண்ட்ஸ் எடுக்கிறேன். ஓகே, and I call it to be topological space, and x comma y belongs to, and uh, x comma y belongs to capital X. Friend element. So we have choose. I just taken two elements x comma y belongs to capital X. We say that. We say that. We say that x is related with y. Okay, x is related with y if and only if. இப்போ என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, if and only if there is a connected subspace. There is a connected subspace. Okay, I call it to be C. Okay, containing both x and y. Okay, x both x and y. x-ம் இருக்கணும், y-ம் இருக்கிற மாதிரியான ஒரு connected space இருந்தால், then we say that x is related with y. Okay, so this is the relation. So we have defined a relation x is related with y if there is a connected subspace capital C containing both x and y. So now we claim that this relation is an equivalence relation. We claim that tilde is an equivalence relation. Okay, so equivalence relation, what we want to show, first we need to show that it is a reflexive in symmetry, and then it has to be transitive. Okay, so first reflexive சொல்லலாமா? So we should say that, okay, number one. So this is number one. This is tilde is reflexive. How to prove this tilde is reflexive என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, that is we need to show that is x is related with x for all x belongs to capital X. For all x belongs to capital X. This is what we want to show. இது ரொம்ப சிம்பிள். ஏன்னா, so consider the connected set, set or subspace. Okay, that is வெறும் singleton x. Then I call it to be C equal to singleton x. The connected set capital C, which is equal to singleton x. Okay, singleton x. That is singleton x வந்து என்னது? இது வந்து என்னது? Singleton x itself a connected set. Just a minute. So singleton x, it's a connected set. Okay, that is capital C is a connected set containing okay, x and x, connected containing both x and x. That means what? X is related with y. Okay, அடுத்தது என்னது? We need to show that it is reflexive சொல்லியாச்சு. Then we need to tell that it is a symmetry. Okay, that is I'll make it with star. That is tilde is symmetry. Symmetry என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா, that is
That is, we need to show that x is related with y. This must imply that y is related with x. இது ரொம்ப சிம்பிள். எப்படின்னா, சப்போஸ் சப்போஸ் ஐ மேக் இட் ப்ரூஃப் வந்து எப்படி இல்லைன்னா, சப்போஸ் x is related with y. Okay, then there is a connected space, connected subset or subspace, doesn't matter, subset containing both, containing connected subset, I call it to be C, containing containing both x and y. Okay, அதாவது என்னன்னா, there is a connected subset C containing both x and y. x-யும் y-யும் கண்டெயின் பண்ணி இருக்கிற மாதிரியான ஒரு கனெக்டட் செட் எனக்கு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றேன். அப்படின்னா இது அப்படியே திருப்பி எழுதுறவங்க, that is C is a connected set containing யாரு y and x. அதேதான், x and y-ங்கிறத y and x ன்னு எழுதிக்கிறேன். therefore y is related with x. Okay, y related with x ன்னு there is a connected set containing y and x இருக்கு, முடிஞ்சு போச்சு. then we need to go for a what is that, transitivity. Okay, so this is my transitivity. So what is that? We need to show that if x is related with y and y is related with z, then this must imply that x is related with z. We need to tell this. Okay, சரி, இது எப்படி சொல்றது அப்படின்னா, ரொம்ப இது அதோடவும் செம இன்ட்ரெஸ்டிங். தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட், since x is related with y, okay, there is a connected set I call it to be C1, okay, containing both x and y. Okay, x-யும் y-யும் கண்டெயின் பண்ணி இருக்கிற மாதிரியான ஒரு கனெக்டட் செட் எனக்கு கண்டுபிடிக்க முடியும். Okay, next, since we are having y is related with z, there is அதேதான். Okay, there is a connected set we call it to be C2 containing both y and z. Okay, so we are having this thing. Now note that C1 comma C2 are connected spaces having common point, யாரு y. கரெக்டா? பாருங்க, இந்த C1லயும் யார் இருக்கா, y இருக்கான். C2லயும் யார் இருக்கா, y இருக்கான். அப்போ C1 and C2 are connected sets having common point y. So this implies that we know that C1 union C2 is a connected set. Okay, this is a connected set containing நான் என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா, இதுல x இருக்கும், y இருக்கும், z இருக்கும். நான் y விட்டுறேன். So containing x and z. Okay, x and z. So this implies that x is related with z. Okay, therefore it is transitivity. Hence
Hence, what I'm having, this tilde is an equivalence relation. Equivalence relation. And we know that equivalence relation ஆக இருந்தால் this will partition my whole space into disjoint partition எனக்கு கிடைக்கும். Okay? Then I will write, okay, then the equivalence class, then the equivalence class, then the equivalence class, equivalence class. Of course நிறைய இருக்கும் ஈக்குவலன்ஸ் கிளாஸஸ். அது இது வேணா நான் ஒரு இது போட்டுருக்கோமா, தட் இஸ் இப்போ ஒரு எக்ஸ் கொடுத்துருக்கீங்க அப்படின்னா இ சஃபிக்ஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன். Okay, this is equal to set of all y belongs to capital X such that y is related with x. Y is related with x. Okay, equivalence classes is known as known as component. Illana, I call it to be connected components of known as connected components of connected components of components of capital X. So we are having this. இதுக்கு பேர் தான் வந்து என்னது கனெக்டட் காம்பனன்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ நவ் வி ஷெல் கிவ் இந்த கனெக்டட் காம்பனன்ட்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கு வி ஷில் சி a simple தியரம். நெக்ஸ்ட் பேஜ் எடுத்துக்கிறேன். ஸோ வில் கோ ஃபார் அ தியரம். ஸோ தியரம், ஓகே, ஸோ இந்த தியரம் என்ன அப்படின்னா, the connected components of capital X, number one, the connected components of capital X are connected disjoint subspaces of capital X, disjoint subspaces of capital X, okay, whose union is capital X, whose union is capital X. அது மட்டும் இல்ல, such that இதுல ஒரு பெரிய ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் வந்து என்னது அப்படின்னா, if any given component, any given connected set intersect exactly once, only one component, okay, that is such that any non-empty connected sets connected subspace of X intersects only one of the component, only one of the component, okay, so this is the thing. So இது நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க, இது ஃபுல்லா டெஃபினேஷன். இட் இஸ் கால்ட் டு பி கனெக்டட் காம்போனன்ட்ஸ், இல்லைன்னா காம்போனன்ட்ஸ் வச்சுக்கோங்க. The components of capital X are disjoint subspaces whose union equal to capital X. இது ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும், பிகாஸ் the tilde is an equivalence relation. அப்படின்னா ஈக்குவலன்ஸ் கிளாஸஸ் எல்லாம் வந்து டிஸ்ஜாயிண்டாக இருக்கும். அது எல்லாத்துக்கும் யூனியன் எடுத்தோம்னா கேபிட்டல் எக்ஸ் கிடைச்சிரும். இப்போ நம்ம ப்ரூஃப் பண்ண வேண்டிய ஒரே ஒரு விஷயம் வந்து என்னது அப்படின்னா, இட் இஸ் கோயிங் டு பி கனெக்டட் அப்படின்னு ப்ரூஃப் பண்ணுங்க. அது மட்டும் இல்ல, இன்னொன்னு என்ன சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னா, if any non-empty connected subspace of capital X intersects exactly one of the point, அப்படின்னு நான் ப்ரூஃப் பண்ணுறேன். Okay, so we'll go for a proof. So we'll go for a proof. Okay, so
நான் இந்த ஈக்குவலன்ஸ் கிளாஸ் அந்த கனெக்டட் காம்போனன்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா சின்ஸ் சின்ஸ் tilde is an equivalence relation, okay, the collection of all e suffix x, okay, where e suffix x ங்கிறது இங்க டிஃபைன் பண்ணியிருக்கேன், இந்த டிஃபைன் பண்ணியிருக்கேன், okay, collect all those y belongs to capital X such that y is related with x, okay, so e suffix x where x belongs to capital X, okay, is என்னது is a இது என்னது அப்படின்னா disjoint collection, disjoint is a disjoint family of subsets of x, subsets of capital X whose union is equal to whose union is capital X, that is capital X which is equal to union of all ex where x belongs to capital X belongs to capital X. ஸோ ஈக்குவலன்ஸ் ரிலேஷனாக இருக்கிறதுனால எனக்கு என்ன கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னா we have a disjoint family, அதில் அது ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு. whose union equal to capital X அப்படிங்கிறது ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு. நான் இப்போ என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா we shall show that each ex is என்னன்னு சொல்ல போறேன் connected அப்படின்னு சொல்றேன். now we claim each e suffix x is connected. ஓகே, சரி, இப்போ நான் இதை எப்படி ப்ரூஃப் பண்ண போறேன் அப்படின்னா யூ ஜஸ்ட் டேக் let y belongs to e suffix x. அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? this implies that this y is related with x. இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா that is there is a connected subspace, connected set, okay, set, I call it to be A, okay, the connected set A containing both y and x, ஓகே. அப்போ ஒரு y கொடுத்தாங்கன்னா என்னால ஒரு connected set, okay, there is a connected set capital A containing both y and x. அப்போ y மாற இந்த connected set மாறிட்டே இருக்குமா, அப்போ நான் call it be a suffix y அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன், okay. So for each y belongs to ex, y is related with x, therefore there is a connected set a suffix y containing both y and x. y-யும் x-யும் கண்டெயின் பண்ணியிருக்கிற மாதிரியான ஒரு connected set எனக்கு கிடைக்கும், okay. Note that இந்த connected set இருக்க பாருங்க, note that this a suffix y which is a subset of e suffix x, இது எப்படி அப்படின்னா சப்போஸ் நான் இப்போ இதுல ஒரு எலமெண்ட் எடுக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க, சப்போஸ் z அப்படின்னு ஒரு எலமெண்ட் எதில் எடுத்திருக்கேன், a suffix y ல எடுத்திருக்கேன், ஓகே. ஸோ திஸ் இம்ப்ளைஸ் தட் a suffix y is a connected set containing I call it to be z-ம் இருக்கு அதுல, y-யும் இருக்கு அதுல, அதே நேரத்தில் a suffix y ல யார் இருக்கா, x-ம் இருக்கா அதுல, ஓகே. so we are having x also containing, அப்போ a suffix y is a connected set containing y, sorry, z, y and x. அப்போ இதை ஒரே ஒரு லைன் மட்டும் தனியாக எழுதிக்கிறேன். that implies that a suffix y is a connected set containing யாரு,
z and y அப்படின்னு எழுதிக்கலாமா? சரி, z and x ன்னு எழுதிக்கிட்டுமா? அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? This implies that z is related with x. So this implies that z belongs to e suffix x. அப்போ z belongs to நீங்க என்ன எடுத்தீங்க? a suffix y ன்னு ஆரம்பிச்சீங்க. And you have proved that z belongs to ez ன்னு எழுதிட்டீங்க. Therefore, a suffix y which is contained in your e suffix x. e suffix x. Okay. இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நான் எழுதுறேன் பாருங்க. Let y belongs to e suffix x. Then there is a connected set a suffix y containing this. Okay. இந்த இடத்துல a suffix y subset of e suffix x ன்னு எழுதிக்கிட்டுமா? அப்போ இதை தான் திருப்பி அப்படியே எழுதுறேன். ஓகே. That is that is that is that is for any y belongs to e suffix x, there is a connected set, there is a connected set இந்த கனெக்டட் செட்டுக்கு பேர் யாரு அப்படின்னா a suffix y. இல்லைன்னா கனெக்டட் செட் இங்க தனியாக. ஓகே. கனெக்டட் செட் I call it to be a suffix y which is a subset of e suffix x containing y and x. அப்போ இந்த e suffix that implies that this implies that நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா இது எல்லாத்துக்கும் யூனியன் எடுத்துக்கிறேன். Union of all a suffix y which is a subset of e suffix x. Okay. Where y belongs to எங்க e suffix x. ஒவ்வொரு செட்டும் e suffix x ல இருக்குன்னா அது எல்லாத்துக்கும் யூனியன் எடுத்தீங்கன்னா அப்பவும் அது e suffix x ல தான் இருக்கும். Also for any y belongs to e suffix x, this y belongs to a suffix y also. Okay. அப்போ இது a suffix y ல இருந்தது அப்படின்னா இது எதோட சப்செட்? யூனியன் ஆஃப் ஆல் a y ஓட சப்செட். ஓகே. So this implies that capital E suffix x which is equal to union of all. இங்க இதுல இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா that is y வந்து இதுல e suffix x ல எடுத்தீங்க. Therefore y belongs to this. அதனால we may have this e suffix x is a subset of union of all a y where y belongs to e suffix x. Therefore we are having this is a suffix y. Okay, where y belongs to e suffix x. Okay, that is e suffix x can be expressed as a union of connected sets. That is, note that each a suffix y contains x. Okay, each a suffix y contains x. கண்டிப்பா அப்படிதானே? a suffix yங்கிறது அது it is a set containing y and x. x இருக்கணும் y இருக்கணும். புரியுங்களா? அப்போ x கண்டிப்பாக உள்ள இருக்கும். அப்போ this implies that this collection is having a common point x. So this implies that union of all a suffix y is connected. Okay, so this implies that e suffix x is connected. Okay, so connected அப்படின்னு ப்ரூஃப் பண்ணிட்டேன். அப்போ that is என்ன ப்ரூஃப் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா that is we have shown that is collection of all where x belongs to capital X is a family of disjoint connected sets whose union is equal, whose union is capital X. This is proof of X. Okay. Now let us prove the second part. If A is any connected set, then it will intersect exactly one of the EX. அப்படின்னு proof பண்ண போறேன். அப்போ நான் என்ன proof பண்ண போறேன்? Let A be a connected subset of, let capital A be a connected subset of
set of x such that and நான் இப்ப என்ன ப்ரூஃப் பண்ண போறேன் அப்படின்னா this a intersection e1 சரி ex1 is non-empty and a intersection ex2 non-empty ஆக இருந்துன்னு வச்சுக்கோங்க non-empty ஆக இருந்ததுன்னா then we claim ex1 equal to ex2 ex1 equal to ex2 அப்படின்னு நான் ப்ரூஃப் பண்ண போறேன் ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நவ் வி கிளைம் திஸ் ஃபெலோ இந்த பார்ட்டு அதோடவும் கொஞ்சம் ஈஸி தான் இப்போ நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா இதுல நான் ஒரு எலமெண்ட் எடுக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க சப்போஸ் இசட் அப்படின்னு ஒரு எலமெண்ட் வி பிலாங்ஸ் டு கேபிட்டல் ஏ இன்டர்செக்ஷன் ex1 and z belongs to capital A intersection ex2 ஆக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ this implies இந்த ஏல இருக்குங்கிறத விடுங்க ஸோ this implies that z belongs to ex1 ஓகே intersection with ex2 ex1 இருக்கு ex2 இருக்கு ஸோ this implies that z belongs to ex1 and z belongs to ex2 ரெண்டுலயும் இருக்கும் that implies that z is related with x1 and z is related with x2 அப்போ by transitivity property this implies that x1 which is related with x2 அப்போ இந்த ரெண்டு எலிமெண்ட் ஈக்குவலண்டாக இருந்ததுன்னா the equivalence class will also be equal to same x1 which is equal ex2 புரியுதுங்களா அப்போ what we are having is that is if capital A be a connected subset of capital X which intersects with both sets then that must be equivalent that sets are equivalent okay that's the theorem okay so now we shall give another definition called locally connected locally connected spaces connected spaces okay that is what is locally connected அப்படின்னா okay so let capital X be a topological space let capital X be a topological space okay and நான் என்ன எடுத்துக்கிறேன் and X is an element in capital X okay we say that capital X is locally connected at X okay at X X ல இது locally connected ஆக இருக்கணும்னா if for any open set U containing X there is a connected neighborhood okay capital V of X such that capital V is contained in your U okay இப்படி இருந்தால் that means நீங்க எந்த ஒரு ஓப்பன் செட் கொடுத்தாலும் ஓகே சப்போஸ் இது எக்ஸ் சுத்தி நான் என்ன பண்ணிட்டேன் ஒரு ஓப்பன் செட் கொடுத்துருக்கேன் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் அன் ஓப்பன் செட் யூ கண்டெய்னிங் மை எக்ஸ் தென் there is a open set யாரு V இது யாரு V இது V ஓகே கண்டெய்னிங் எக்ஸ் ஆனா இதோட அடிஷனல் கண்டிஷன் வந்து என்னது திஸ் fellow is connected okay so இப்படி இருந்ததுன்னா then we say that X is locally connected at X so we call it locally connected X if X is locally if capital X is locally connected
at each x belongs to capital X, x belongs to capital X, then we say that, then we say that, capital X is locally connected. Locally connected. Okay. We shall see some example. So just to see this guy, example. Okay. This fellow, capital X, which is equal to closed interval 0, comma 1, union with 1, comma 2. Okay. So this is not connected. Not connected. Connected. Okay. But it is locally connected. ஏன் அப்படின்னா பாருங்க, இந்த படத்துல இந்த ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் கிடையாது. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் திங், திஸ் இஸ் திங். இந்த ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் நீங்க எந்த பாயிண்ட் கொடுத்து, இந்த பாயிண்டை சுத்தி நீங்க எந்த ஒரு நெய்பர்ஹுட் கொடுத்தாலும் அதுக்குள்ள என்னால ஒரு நெய்பர்ஹுட் கண்டுபிடிக்க முடியும். இது யூ. ஓகே, ஐ வில் ரிப்பீட் ஹியர். ஓகே, ஃபார் எனி நெய்பர்ஹுட் யூ கண்டெய்னிங் மை எக்ஸ், இது எக்ஸுங்கிற பாயிண்ட். நீங்க எந்த எக்ஸப்ட் திஸ், இது மட்டும் ஒன்னுங்கிறது பாயிண்ட் மட்டும் கிடையாது. இது 0, இது 2. அதனால தான் என்ன பண்ணிருக்கீங்க, 1 மட்டும் எக்ஸ்க்ளூட் பண்றீங்க. ஸோ யூ இஸ் ஓப்பன் செட் கண்டெய்னிங் மை எக்ஸ் ஆக இருந்தால், then we can find a open set. Okay, so this is my open set. It is a connected set. Okay, இதுதான் என்னுடைய V. V is a connected neighborhood of capital X which is contained in my U. So it is not connected, but it is locally connected space.